Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Test Step Rating, sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja ke Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Test Step Rating merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 3 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS dengan kode mata kuliah A04171013. Untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus pada mata kuliah Rating for Personal Communication. Mata kuliah ini membahas dan memberikan pengetahuan tentang tahapan dalam menulis, struktur paragraf, teknik pengembangan paragraf, menata ide dalam tulisan, dan komponen-komponen teks dalam bahasa Inggris, social function, generic structure, dan language feature, serta memberikan bekal keterampilan menulis jenis teks dalam bahasa Inggris, khususnya descriptive text dan narrative text. Adapun kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami tahap proses menulis atau the writing process. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur paragraf atau the structure of paragraph, serta menentukan dan membuat topic sentence, supporting sentences, dan concluding sentence. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menulis dengan berbagai teknik pengembangan paragraf. 4. Mahasiswa mampu menulis menggunakan logical division of ideas. 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen descriptive text dan membuat descriptive text. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen narrative text dan membuat narrative text. Selanjutnya, terkait materi pembelajaran, pada mata kuliah ini terdapat 6 topik atau materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Materi pertama, the writing process. Kedua, the structure of paragraph. Ketiga, paragraph development techniques. Keempat, logical division of ideas. 5, descriptive text. Dan terakhir, narrative text. Selanjutnya, mode perkuliahan atau sistem pembelajaran. Mata kuliah Test Step Rating menggunakan 3 mode perkuliahan. Pertama, pembelajaran luring atau offline yang dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran daring atau online yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu synchronous dan asynchronous learning. Synchronous learning dilakukan melalui aplikasi Zoom, sedangkan asynchronous learning dilakukan melalui aplikasi WA dan platform LMS. Dan yang ketiga, blended learning yang mengkombinasikan pembelajaran daring berbasis teknologi dan pembelajaran tatap muka. Untuk metode pembelajaran, ada 4 metode yang digunakan, yaitu metode ceramah, metode diskusi, collaborative learning, dan project-based learning. Dan terkait interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Pertemuan kelas, dosen dan mahasiswa berinteraksi pada saat pertemuan atau perkuliahan di dalam kelas. Yang kedua, pada saat diskusi kelompok, dosen memfasilitasi diskusi kelompok di mana mahasiswa berkolaborasi dan berbagi pemahaman. Dan yang ketiga, online interaction, interaksi antara dosen dan mahasiswa juga terjadi secara online melalui platform pembelajaran digital, yaitu forum diskusi di LMS dan WA. Dan terakhir, terkait sistem penilaian. Jenis tugas atau tes yang diberikan adalah dalam bentuk tes formatif, tes menulis, dan proyek. Tugas yang diberikan ada yang bersifat mandiri dan ada juga yang bersifat kelompok. Sedangkan untuk bobot penilaian 50% untuk proyek, 35% untuk tes menulis, dan 15% untuk tes formatif. Selanjutnya, khusus untuk tulisan dan proyek mahasiswa dinilai berdasarkan beberapa komponen, yaitu 1. Content, organization, vocabulary, language use, dan mechanics. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Test Step Rating. Selanjutnya akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everybody. Good afternoon.
Okay, so before we learn and discuss one kind of text, I have some question. Okay, the first is, have you read a story? Yes or no? Okay, yes. And the second one is, do you like reading? Yes, ma'am. Okay, next, can you mention some stories you know? Mention some stories. Roro Jonggrang. Okay, Roro Jonggrang. Cinderella. Malin Kundang. Gundang. Okay, and the last question is, what is the type of the text or the story you mentioned earlier? What is the type of text? Jenis teksnya dari cerita yang kalian sebutkan? Narrative text. Narrative text, ma'am. That's right. They are the example of narrative text, and today we are going to learn about narrative text. We will learn about narrative text for several meetings, and after learning or at the end of the meetings, you are expected to be able to identify the components of narrative text correctly. And the second, analyze the narrative text. And the last is able to produce a good narrative text. And talking about narrative text, firstly, we should know what is narrative text or definition of narrative text, social function, kinds, language features, generic structure, and also the example. And talking about definition, there are some definition of narrative text. First, narrative text is an imaginative story or a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. And the second, narrative text is a spoken or written account of real or fictitious events as a story. So based on this definition, we may conclude that narratives can be both fact or fiction. So, do you know the difference between fact and fiction? Kalian tahu perbedaannya fact and fiction? Kalau fiksi itu berdasarkan imajinasi, ma'am. Okay. So fiction is based on a person imagination, and fact is about real people, real incident, and also real situation. Jadi fact itu dia real, sedangkan fiction dia berdasarkan imajinasi. Okay, social function of narrative text. To amuse or entertain the readers or listener of the story with a true experience or an imaginary one. So actually the purpose of narrative text is simple: to tell the audience or the reader a story. It can be written to motivate, educate, and most commonly is to entertain. So what is the meaning of entertain or amuse? Entertain, what is the meaning of entertain or amuse? Entertain, halo? Menghibur atau menghibur. Amuse or entertain itu dia berarti menghibur. Fungsi utamanya adalah untuk menghibur. Amuse or entertain the readers or listener. It is about the social function. And next, kinds of narrative text. There are many kinds of narrative text, such as adventure or experience, love story, fairy tale, legend, and science fiction.
Adventure experience. Kalian sudah tahu artinya ini kan, adventure atau experience. It is activities. And the second is fairy tale. What is the meaning of fairy tale? Dongeng, ma'am. Oke, itu sengaja dongeng. Fairy tale is a story for children involving magical events and imaginary creatures. Jadi cerita anak-anak yang mengandung unsur keajaiban. This fairy tale. And the next is love story. Love story is the story or something about love. And next, legend. Legend is Legenda, ma'am. oke, legenda, legend atau legenda is a story from the past that is believed by many people but cannot be proved to be true. The example of legend is Sangkuriang. Jadi contohnya adalah Sangkuriang. And next is science fiction, fiksi ilmiah. Jadi fiksi ilmiah or science fiction is a form of fiction that deals principally with the impact of actual or imagined science. Jadi science fiction atau fiksi ilmiah ini dia bentuk fiksi spekulatif. Okay, before we move to the next slide, is there any question about kinds of narrative text? Ada yang mau ditanyakan tentang kinds of narrative text? I think no, ma'am. Okay, so let's move to the next slide. Okay, next is about characteristic. Characteristic or language features of narrative text. The first is focus on specific character. Specific character, ada yang masih ingat? What is the meaning of specific character? Focus on specific characters means that the story is only focusing on this one character, maybe about the story of his life, or maybe the character that the main character of that main story. Maybe that's about that. Spesifik karakter dia memang kayak lebih jelas begitu ya. Memang kayak tokohnya memerankan karakter yang seperti apa. Seperti itu, mem. Beda dengan general karakter, dia kayak tidak jelas begitu perannya tokohnya kayak aduh bagaimana menjelaskannya itu. Okay, thank you Abdul Faiz and Dita. So specific character means that the character of the story is specific. It is not general. For example, Cinderella, Snow White. Jadi tokoh ceritanya dia bersifat spesifik atau khusus. Jadi dia tidak berlaku secara general. Jadi the characters will be written clearly. Jadi karakternya itu dia jelas siapa orangnya, jadi dia dimaksud di sini adalah specific character. And the second is using time conjunction and adverb of time. Time conjunction, yang mana yang dimaksud di sini time conjunction, dan yang mana adverb of time? Kayak keterangan waktu, when, where, and banyak katanya. Oke, time conjunction atau penghubung waktu. Jadi sudah benar tadi yang disebutkan Dita, time conjunction, for example, when, before, after, and so on. It is used to explain the chronology of the story. It is time conjunction. And adverb of time. Adverb of time berarti keterangan waktu. Oke, keterangan waktu. For example, once upon a time, one day, and etc. Next, using past tense. Past tense di sini, past tense is commonly grammar we use in writing the narrative text. Jadi
past tense-nya ini bisa simple past tense, bisa past continuous, bisa past perfect. And next, using action verb. What is the meaning of action verb? Action verb Kayak semacam perilaku yang seorang pemeran lakukan, Mem. Kayak berlari, run, or memasak mungkin, kayak begitu, Mem. Oke, thank you Dita. Using action verb, jadi action verb di sini sudah betul. Action verb is a verb that shows an action or what the character do in the story. Jadi apa yang dilakukan karakter dalam cerita. Jadi for example, eat, sleep, swim, dan sebagainya. And the last is using direct speech. Direct speech. Semacam ada tanda petik dua, Mem. Kalimat langsung. Jadi yang memberikan apa? Pernyataan langsung. Dan dia yang Memberikan pernyataan dari pihak dari dia langsung, Mem. Jadi dalam teks bacaannya itu ada tanda petik. Oke, thank you Dewi and Dita. So using direct speech berarti direct di sini dia langsung, pernyataan langsung. While reading a narrative text, we usually pay attention to the use of quotation mark. Jadi biasa kita lihat atau kita perhatikan yang penggunaan quotation mark di situ. That is what we call as direct speech. Jadi itu yang disebut dengan direct speech atau pernyataan langsung. It is used to make the story interesting and make the reader can understand the story easily. Okay, do you have any question about characteristics or language features? Alhamdulillah, so far so good, Ma'am. Okay, so next. Okay, next is about the generic structure. Generic structure, the first is orientation. Orientation is the introduction of what is inside in the story, what the story is talk in general. Orientation introduces the participant of the story and set the scene. And the second is complication. Complication tell about what happens with the participants. Complication is the main elements of narrative. Without complication, the story or the text is not a narrative. Jadi complication di sini dia sangat penting karena without complication, the story or the text is not a narrative. Jadi tanpa complication di dalam cerita itu dia tidak termasuk dalam naratif. And the third is resolution. Resolution, this is the phase where the participants solve the problem. It is no matter whether the participants succeed or fail, the point is the conflict becomes end. Jadi resolution ini dia resolusinya sudah ada konfliknya tadi, terus ada resolusinya. And the last is reorientation or coda, the closing remark to the story. This is optional. Jadi optional ini dia pilihan, bisa ada bisa tidak reorientation ini atau kode ini. Reorientation it's tell about the moral value or the message that wants to share by the writer, and coda is how the character has changed. Jadi reorientation dengan coda itu dia optional, bisa ada bisa tidak. And most narrative stories consist at least 3 elements: orientation, complication, and resolution. Jadi 3 ini, orientation, complication, resolution, harus ada dalam naratif teks atau naratif story. Sedangkan reorientation atau coda dia optional. Next, this is the graphic, and the graphic you see is known as a plot map. Jadi plot mapnya itu, and all narrative with this structure. Jadi semua cerita naratif itu dia mengikuti plot yang ini. Jadi whether they are romance novels, science fiction, you have to ensure that your story has all the key elements and they arrive at the right stage of this plot. Jadi plotnya ini harus ada scene-nya tadi, problemnya, rising action, climax, falling action, and resolution. Jadi harus ada perkenalannya dulu, terus
masalahnya mulai muncul, terus nanti semakin naik klimaks, terus turun sampai ke bawah falling action, dan terakhir ada resolution. And this is the writing organizer. Writing organizer of narrative text. If you want to start planning or writing your narrative story, this template or guide will provide enough details on how to make a great story. Jadi bisa digunakan ini writing organizer-nya untuk membuat atau menuliskan cerita tentang narrative text. And this is the example of narrative text. The title is The True Friends. Okay, talking about this one. So, who are the characters in the story? Who are the character in the story? Apa itu, Ma'am? Are the characters. Okay, two friends. Terus beruang. Okay, friends dan beruang and the bear. And the second question is, where does the story take place? Forest. Okay, in the forest. Okay, which words of the story in the form of past tense? Yang mana yang menggunakan past tense? Kata-katanya? There were, ma'am. Terus Okay. they know. Were two close friends. And then climb. They know Promised. anything. Promised, ma'am. Okay, and next. What are the time conjunction used in the story? Time conjunction yang digunakan di sini ada ya? Time conjunction. Upon itu loh yang Once Suddenly. Oke, time conjunction di sini dia after that. Kalau dia adverb of time-nya once upon a time. Oke. And can you see the direct speech used in the story? Direct speech. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Paragraph the bear whisper into the friend. Jadi yang paragraf terakhir ini yang ada quotation mark-nya itu adalah direct speech. Oke. That's all about narrative text. Do you have any question? no ma'am. Okay. If there is no question or comment, you may continue to do the assignment on Unit 6 about identifying the paragraph and identify the characteristic of narrative text. You have to submit your identification on LMS before 4 p.m. Okay, I think that's all for today. And don't forget to do and submit your assignment. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everybody. Good morning. Okay, so at the previous meeting, we have learned about descriptive text. And today, we are going to learn the new topic. But before we learn and discuss about it, I have some questions. Okay, the first question. Have you read a story
story. So, based on this definition, we may conclude that narrative text can be both real and fiction. So, what is the meaning of fiction? Okay, it's not real. Okay, based on imagination. Jadi, narrative text itu bisa saja dia dalam bentuk real person atau bisa dalam bentuk yang based on the person imagination atau fiksi. And then talking about the social function. Okay, the social function of narrative text is to amuse or entertain the readers or listener of the story with a true experience or an imaginary one. So the focus is to amuse or entertain. What is the meaning of amuse or entertain? Oke, jadi untuk menghibur. Jadi fungsinya di sini adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Oke, ini bagian resolution. And the next, who are the characters in the story? Grandmother, grandmother, okay. Selanjutnya adalah grandmother. And the next, yang bentuk past tense, treated, invited, oke, jadi kalian di sini bisa lihat di situ ada kata treated, invited, wanted itu adalah bentuk dari past tense. And what are the time conjunction? Once upon a time. Oh, then. Oke, time conjunctionnya itu then ya, kalau end of time-nya baru once upon a time. Terus the words of story categorized as action verb. Yang itu, yang di resolution. Well, help. Oke, yang help ya. Terus can you see the direct speech? Yes. Oke. Baik, itulah tadi video rekaman pembelajaran mata kuliah tes typewriting. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.